Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for Practical Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。这个常常会谈到美食，但是呢，要水当当就要常常吃好吃又营养的水果。果字哦，我是乱猜的。如果你说水果的话，变成水果是直接看那个字眼翻过来，对不对 I was just trying to guess how to say fruits in Hakka. I thought it would be 水果，但不是。是果字，果字就是果子。哦，那听起来像果汁啦，不是吗？不是哦，果汁又是另外哦。果汁叫做果汁。果汁，哎，这听起来很像啊。There's a lot of confusion right here. Today we're going to teach you how to say fruits or things associated with fruits. First of all, it's fruit, 水果。果汁。哦，果汁。哦，有一个 p 要把闭起来的声音，所以水果是果汁。果汁，然后果汁就变成果汁。果汁 sounds very similar, but one means fruit and the other one juice. 水果的海陆腔，果汁。果汁 ，OK， 哦，这个就会比较不会 confused 了哈。That's another way of saying fruit in a different dialect. 那就顺便来教几样，就是大家会常吃，我自己也喜欢的水果好了，好不好？好啊。以前其实有教过啦，苹果、令果嘛，对不对？对，可是也有人就只讲说苹果。苹果。对呀，有两种说法，我们会讲令果，因为令果就有感觉是外来语，比较日本化那种感觉了哈。OK， 令果 or 苹果 ，That's how you say apple. How about 百香果？更像外来语了。Tokeso。Tokeso 很像日本人讲话。Tokeso おいしいですね。Tokeso。Tokeso, that is passion fruit. And finally, my favorite here in Taiwan, 芒果。反酸。反酸啊，这好像也有教过啊，不是芒果，是反酸，因为是翻。对啊。的那个酸呀那样子。对，就感觉好像酸酸的哈，对，酸酸甜甜的，好好吃。来 ，Let's review these terms. The fruit 水果。果汁。果汁 and then juice 果汁。果汁。果汁 and finally apple, passion fruit and mango 苹果、百香果、芒果。令果。令果。苹果。苹果。Tokeso。反酸。反酸。好像要萝卜蹲完该你蹲，以后可以玩这个水果拳好了。There you go. That does it for today's Practical Hakka. 什么太嘎？俺只说张来了。客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.